రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై G20 సదస్సులో ఎంత పెద్ద చర్చ జరిగిందో మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. రష్యాది ఖచ్చితంగా ఆక్రమణే అని పశ్చిమ దేశాలన్నీ కట్టగట్టుకుని మరీ వాదిస్తూ ఉన్నాయి. రష్యాకి మద్దతుగా ఉన్నటువంటి చైనా, ఇటలీ మాత్రం ఉక్రెయిన్నే నిందించాయి. డిక్లరేషన్లో కూడా ఈ అంశంపై ముందు ఏకాభిప్రాయం రాలేదు. ఆ తర్వాత భారత్ చొరవ తీసుకొని కొన్ని మార్పులు, టెక్స్ట్లో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసి వ్యూహాత్మకంగా ఈ డిక్లరేషన్ని ప్రవేశపెట్టింది. అప్పుడు కానీ అన్ని దేశాలు దానికి ఆమోద ముద్ర వేయలేదు. ఈ పరిణామాల మధ్య G20 సదస్సుకు హాజరైన రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గే లావ్రోవ్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో సంచలనంగా మారాయి. ఉక్రెయిన్ తన దేశ భూభాగాన్ని చేజేతుల ధ్వంసం చేసుకుంది. నాకు తెలిసి ఇప్పటికే పలు పశ్చిమ దేశాలకు ఈ విషయం అర్థమై ఉంటుంది. అయినా కూడా రష్యాపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. రష్యా వ్యూహాలు ఫలించలేదని చెబుతున్నారు. ఉక్రెయిన్ అంశం ఎప్పుడు వచ్చినా సరే పశ్చిమ దేశాలు దానిపై పూర్తి స్థాయి చర్చ జరిగేలా సహకరించడం లేదు. కేవలం రష్యాపై ఆరోపణలు చేయడం తప్ప ఏమీ చేయడం లేదు. రష్యా యుద్ధాన్ని ఆపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఉక్రెయిన్లో శాంతి నెలకొల్పాలని చెబుతున్నారు. ఇలా ఏకపక్షంగా మాట్లాడడం ఏంటి? సమానత్వ సూత్రం UN చార్టర్లో ఉందన్న విషయం మర్చిపోయారా? శాంతియుత వాతావరణం నెలకొనాలన్నదే అందరి లక్ష్యం. 18 నెలల క్రితమే ఇందుకు సంబంధించి మేము ప్రయత్నాలు చేశాం, డాక్యుమెంట్స్ సిద్ధం చేశాం. కానీ దానిపై ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ సంతకం చేయలేదు. పుతిన్ ఇప్పటికే ఓ విషయంలో క్లారిటీ ఇచ్చారు. చర్చలకు సిద్ధమే అని చెప్పారు. కానీ నిజానిజాలు ఏంటన్నది ఖచ్చితంగా పరిగణించాలి. నాటో విధానాల వల్ల ఇన్ని సమస్యలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్ అధికారులు రష్యా పౌరులపై దాడులు చేసేందుకు కుట్రలు చేస్తున్నారని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. Министр Лавров, представитель компании ANI, вы сказали, что это поворотный момент. Do you think that there can be a ceasefire? Is there a step towards peace? And can there be a ceasefire, beginning of a ceasefire between Russia and Ukraine? Ну как-то у вас все смешалось. Я сказал. I believe you have mixed up certain things. I have said that the summit was a turning point because it has a declaration. The global South rallied and united in upholding its rights in global economy. The summit also demonstrated the global South's unwillingness to bring all the discussions to the Ukrainian crisis. Everyone is tired of this topic. Everyone knows that this war started by the West at the hands and the bodies of Ukrainians started against the Russian Federation. It would be good to stop it, but it's not what the developing countries are rallying around. It's not the reforms that they require. As for peace, of course, everyone wants peace. If you have read something about the issue, you can't help but know that about 18 months ago, we agreed to sign a treaty about settling this conflict. We even initialed this document. And after that, the Anglo-Saxons ordered Zelensky not to sign it because they thought they would be able to reap some concessions from us. They were hoping for tactics of attrition and the Ukrainian offensive. Dear friends, if you are interested in the topic, do some reading. The facts are numerous. President Putin has spoken about that, and recently he said, we do not mind negotiations. However, any such negotiations need to consider the realities on the ground and take into account the reasons that have been accumulating for decades upon decades due to NATO's aggressive policy. And NATO now considers itself to be the global organization. It has created direct threats to Russia's security. At our borders, NATO has embarked upon the path of supporting the Kiev regime that has proclaimed the purpose of destroying everything Russian, the Russian language, the Russian history, Russian language media, the history of Russia, the peoples that have been developing the land of modern Ukraine, that were building roads and buildings. And right now, Ukrainian officials are threatening to physically destroy Russians. Ukrainian ambassadors, during their interviews with cameras, actively call for killing as many Russians as possible, saying that it is the task of the Ukrainian regime. And according to that ambassador, killing Russians was needed so that
their children, Ukraine's children, will have less work cut out for them in the future. Let me mention the treaty once again. The treaty was ready for signing. However, everyone seems to forget about that. Last year, Zelensky signed a decree which is essentially a legal ban for any negotiations with Russia. Why is no one mentioning that? Because when my colleagues from different countries ask me this question in discussions behind closed doors, what can Russia do? Then I remind about this situation to them. I have given you an example. In order for the grain deal to be revived, as it was agreed upon, but they tell, oh no, you do your obligations and your terms and your demands will not be even considered. Even though these terms were not invented by us, it is an integral part of the initiative that was put on paper as part of a package deal of the UN Secretary General. And any little attempts to vilify Russia and blame it for everything that is going on in the world or in Ukraine were undermined during the Delhi summit, and this is why it's relevant.